see now recording. Utar Meher Baba ki jai. Here we have one of a very dear Baba lovers from the state of Andhra Pradesh. So he had Baba's darshan way back when he was 20 years old, and he has fantastic memory. He remembers a whole lot of stuff that happened between him and Baba, and also all that he could observe when Baba was there with various his lovers, various of his lovers. So he had his darshan first in 1955 at the age of 20, and then he had subsequently darshan in 1958 Sahavas, East-West gathering, and also in Poona Centre inauguration. Let me see, somebody is just not muted here. Okay. Okay. And subsequently, he also went when Baba physically dropped his body, and he remained there till Baba's body was entombed. So, I mean, and he has fantastic stories. And I tell you, when I'm with him and everybody here, there are a bunch of people around here trying to listen to the sharing that's going to happen soon. And he is hilarious. And we have with us one gentleman by name Sharma, whose name you can see here. Can you show yourself, Sharma Garu? There. Okay, Sharma Garu is right there. Jai And Baba. he, Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. And he has a great ear, Jai Baba. listens to every word that comes out of Satyanarayanaji's talk, and would translate beautifully. So, without much further ado, I'll let Satyanarayanaji take over. And We saw this before. Yeah, Oh, I don't when it know. was live. there we are. Jai Baba, Jai Baba, Jai Baba to all Baba lover, Jai Baba, Jai Baba. Can you guys, can you folks listen? Okay. All right, you can. జై బాబా మిమ్మల్ని అందరినీ తిరిగి కలుసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్న శర్మ గారికి, అబ్జర్వ్ చేస్తున్న మీకు, మీ జ్ఞానతృష్ణకి, బాబా మీదండి ప్రేమకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. Go ahead. Yeah. Yeah. So I'm very happy to see you all again in Baba's love. So and also salute to your quest for knowledge, and I'm very happy to meet you all again. And my pranams to all of you. Sorry to interrupt. Don't you want to record this, Prakash? I thought it's going on, isn't it? I'm not seeing it being recorded. No. Oh, then can you please start it off? No, Sure. it is flashing here. This meeting is Oh, being okay, recorded. good. There. It is working. I beg It your is there. pardon. Yeah. Okay. మనం బాబాని తలుచుకుంటూ ఉన్నా, భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నా, మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా ఉండడానికి కారణం ఏమిటో ఒకసారి చూసుకుందాం సరదాగా. మనకి సంవత్సరం ఆఖరిని లెక్కలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్మిట్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆడిటర్కి ఇచ్చేసి హాయిగా కూర్చుంటాం. Income tax. Income tax. చెప్పండి. Okay. So even though we are in love of Baba, and even though we keep on remembering him, even then we do not have the required peace of mind. So let us look at that aspect. So when we at the end of the year, when we submit our income and expenses for tax calculations, yes. ఏదైనా బిల్డింగ్ కట్టవలసి వస్తుంది అనుకోండి, మంచి బిల్డర్ని చూసుకుని అతనికి ఇచ్చేసి హాయిగా కూర్చుంటాం. If we have to build a beautiful building, just we have to select a good architect and just give the whole charge of the work to him.
అనారోగ్యం వచ్చింది అనుకోండి, ఈ శరీరానికి డాక్టర్ అప్పచెప్పి నిశ్చింతగా కూర్చుంటాం. If we are not feeling good, not feeling well, if we are suffering from ill health, we just go to a good doctor and then surrender ourselves to him. పిల్లల్ని చదువుకోవాల్సి ఉంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి హాయిగా కూర్చుంటాం. So when we educate our children, we put them in a good, board them in a good school, and then we relax back. పెళ్ళిడికి వచ్చిన పెళ్ళి ఉంటే మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసి అతని కాళ్ళు కడిగి మనం చేతులు కడిగేసి నిశ్చింతగా కూర్చుంటాం. So when it is the time for marrying them off, we look for a good bride or a groom, and then we marry them off and sit back relaxedly. అన్ని పనులన్నిటికీ అందరికీ అప్పచెప్పేసి నిశ్చింతగా కూర్చుంటాం. So we keep on doing all the aspects of the life. We keep on surrendering these things or entrusting the responsibility to somebody else, and then we sit back. కానీ నిత్యం మనతోటే ఉండి మనకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసి మనస్సుని ఎవరికి అప్పచెప్పాలో మనకి తెలియట్లేదు. So even though it stays with us, the mind continuously all the time with us, we do not know where, to whom or when to where to surrender it. ఎవరికి ఇస్తాం మనస్సు? ఎవరి మనస్సుతో వాళ్ళే తంటాలు కొడుతున్నప్పుడు మన మనస్సు తీసుకుని వాడు ఎవడున్నాడు? Everybody is suffering from their own mind. So who will take our mind? మన మనస్సు తీసుకునేవాడు తనకంటే ఒక మనస్సు లేనివాడు ఒక భగవంతుడు ఒకడే. So a person who can take our mind is that person who do not have a mind at all, who is nothing but God himself. అంచేత మన మనస్సుని బాబాకి అప్పచెప్తే, భగవంతుడికి మనస్సు అప్పచెప్తే రసమయం, అది మన దగ్గరే ఉంటే నసమయం. So it's very poetic expression. So if we surrender our mind to God, it is really very good. But if it is if we keep it with ourselves, it is very painful. అంచేత కాసేపు రసమయం చేసుకుందాం బాబాని తలుచుకుంటాను. So let us surrender our mind for some time to Baba and keep ourselves happy. అయితే లాస్ట్ టైం బాబా దర్శనం అన్నీ చెప్పాం. 1954లో బాబా అన్నారు, నేను ఏకాంత వాసనలో ఉంటా, పరబ్రహ్మ పరమాత్మ జపం చేస్తూ ఉండండి. ఒక్కొక్క సెంటర్ వాళ్ళు 24 hours చేస్తూ ఉండాలి, పరబ్రహ్మ పరమాత్మ. So once Baba, when he was in seclusion, he ordered all Baba centers to recite the Parabrahma Paramatma continuously. To do the jap. 24 hours non-stop. 24 hours non-stop recitation of Parabrahma Paramatma. He has passed on this message to all the centers. అలా 1 month అయ్యాక బాబా అన్నారు, అలా కాదు, ఒక్క సెంటర్ కంటే ఒక ఆదివారం నాడు రాజమండ్రి, ఒక ఆదివారం ఒక రోజేమో విజయవాడ, మరో రోజు మచిలీపట్నం, ఇలాగ 1 week చేస్తే అప్పుడు త్రూ అవుట్ ఆంధ్ర అంతా బాబా నామజపం జరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. అలా సెంటర్ వైజ్గా డేట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోండి అన్నారు. So then he revised the instruction. Instead of doing it simultaneously, at least 1 week, one center like Rajahmundry, Machilipatnam, there are different parts of Andhra Pradesh. So 1 week, one center will be doing this recitation so that all the villages or all the centers of the Baba will be covered. సరే, నేను కూడా శాపరంలో ఒక రోజు చేయడానికి మా సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. ఒక ప్రతి లక్షవారం నాడు మా సహపురం గ్రామంలో పరబ్రహ్మ పరమాత్మ జపం చేయడం మొదలుపెట్టాం. So I was staying in Sahapuram, so I took the permission from the center to do one particular day's recitations. Also on a particular Thursday, I took the permission to do the recitation in Sahapuram center. ఇలా 2 వారాలు జరిగేసరికి నా పక్కనే ఒక ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ ఉండి, ఈయనెవరో కొత్త వాడిని తీసుకొచ్చారు, జనాలందరూ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారని అదే రోజునే రామభోజనం మొదలుపెట్టాడు. అదే రోజున పోటీగా. So as this was going on, after about 2 weeks, so there was some religious Orthodox family which is besides the center. So they thought that he is bringing some new god to the in between us. So they organized, that family organized a Ram Bhajan. That is throughout the day. So that's a
frequently those bhajans are conducted in the name of Lord Ram. So he organized that one. ఈ జనాలందరూ ఇక్కడ రావడం మానేసి అక్కడికి వెళ్ళడం మొదలెట్టారు. నాకు 20 years, ఆయనకేమో 40 years. ఆయన పెద్ద ఆయన కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు. So those who were participating in these recitations of Parabrahma Paramatma, they started going to that Lord Ram's bhajan, and that person who was conducting was 40-year-old, and myself was only 20-year-old. So naturally there is a natural inclination towards the elder man. So they all were diverted towards the Ram bhajan. So that is recitation of Lord Ram's name. 24 hours చేయాలి. నేను, మా ఫాదర్, మా మదర్ ముగ్గురు 24 hours చేయడం కష్టం కదా. So the recitation has to be done for 24 hours. So as per the instructions, any recitation when it is done continuously without any break. So 2 or 3 people take that responsibility. So myself, my father and mother, we took the responsibility to continue the recitation. So without these any support, it becomes difficult to do the recitation. సరే, మన మెహర్ ప్రసాద్ రాజు గారి ఫాదరు, ఆయనకి దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు. ఎప్పుడు గుడికి కానీ గోపురానికి కానీ వెళ్ళిన ధ్యాస ఏమీ ఉండేది కాదు. 24 గంటలు కోర్టు వ్యవహారము, పొలం పనులు, ఇదే వ్యాపారంలో ఉండేవారు. So in this background, there was a big landlord in the village. He is Mr. Meher Prasad Raju's father. So he didn't actually much believe in God, a kind of an atheist. So he was always busy in court matters and all those things. Yes. సరే, పోయిన ఆయన్ని అడుగుదాం. ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి మోతుబరి ఇంకో 4 మనుషులు ఎవరినైనా పురమాయిస్తాడేమో ఈ నామజపం చేయడానికి. ఆయన్ని రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబాను గురించి నాకు తెలిసిన మొక్కలు ఆయనతోటి చెప్పాను. So I approached him because being a landlord and a very influential person in the village, so he'll be able to influence some people, and then he can extend support for this recitation of Parabrahma Paramatma. So I approached Mr. Raju. ఆయన అన్నారు, ఎందుకండి రాత్రి 8 గంటలకు వచ్చి తెల్లవారులు నేను చేస్తాను, డే టైం మీరు సర్దుకోండి అన్నారు. So he said that after listening to the proposal, so throughout the day you 3 people manage that. So since night 8 o'clock in the night till the morning, I'll take care of that. That was the promise given by him. ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళాడు, దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు, వ్యవసాయం కోర్టు తప్ప ఈయన చేస్తానంటాడు, ఎవరినైనా పురమాయిస్తాడేమో అనుకుంటే ఈయన చేస్తానంటాడు ఏమిట్రా అని నేను వెళ్ళిపోయాను. So I was a little bit surprised and also aghast with the proposition, because I never saw him going to a temple or worshipping any god. So I was thinking only that he would be giving support by extending some help through others. But when he himself was offering to do the recitation throughout the night, I was a little bit amazed and surprised, and also a little bit fearful whether he will do it or not. That was my reservation when I heard the proposal. సరే, రాత్రి భోజనం చేసి 8 o'clock వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని కూర్చుని తెల్లవార్లు నామజపం చేశారు. Then very miraculously he came at 8 o'clock, then he washed his feet, then he sat in the pose, and he did the recitation throughout the night till morning. ఈయన రావడంతో మిగిలిన వాళ్ళు రావడం మొదలెట్టారు. నెమ్మదిగా జనం పోగొట్టారు. Seeing him coming to this recitation, being the big influential person in the village, seeing him, the others naturally followed him, and slowly the people who were attending these recitation went up. ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళిన దేవుడి ధ్యాసలేని ఆయనే వస్తున్నాడని కొత్త వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. A person who never went to a temple, or who was never seen worshipping, when that person himself was involved in recitation, so seeing him like that, so more and more new people also came to see that. ఆ విధంగా 4 months 3 months ఆ కార్యక్రమం కంప్లీట్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్గా.
So like that in More for Raju. 3 or 4 months, so during those 3 and 4 months with the help of Mr. Raju, that recitation of Nam Jap was successfully completed. అప్పుడు ఆ బాబా 55 సహవాస్కి వచ్చి వాళ్ళు పేర్లు పంపించండి అన్నారు. అంటే మా పేరు, మా ఫాదర్ పేరు, ప్రసాదరాజు గారి ఫాదర్ అచ్యుతరామరాజు గారి పేరు, ముగ్గురు పేర్లు బాబాకి పంపించాం. Okay. So then the order came from Baba that for the 1955 Sahavas, who were all coming, so they had to contribute the name, they had to send their names. So myself, my father's name, and then Mr. Raju's name was given for as the participants from Sahapuram for Baba's 1955 Sahavas. సరే 1 వీక్ తర్వాత నా పేరు మా ఫాదర్ పేరు వచ్చింది కానీ రాజుగారి పేరు రాలేదు. So after 1 week, a reply came from Baba that, but in that reply, surprisingly, only my name and my father's name was there, but Mr. Raju's name was not there in the invitees list. అయ్యే కొత్త ఇంత బాబా నామజపం చేశారు, ఈయన కూడా వస్తే బాగుండే అనుకుంటూ ఉన్నాను. 1 వీక్ తర్వాత రాజుగారి పేరు కూడా వచ్చింది ఇన్విటేషన్. I was thinking in my mind because he had so lovingly took Baba's Jap and the Parabrahma Paramatma recitation was done. So he also should get the invitation from Baba. That I was thinking, and within a week's time, even his name also came up in the invitees list. సరే బాబా దర్శనానికి పూనా వెళ్ళాం. పూనా అహ్మద్ నగర్ వెళ్ళాం. రాజుగారికి ఇది మహత్యం కింద వస్తుంది కానీ చెప్పక తప్పదు. ఇది అందరు బాబా అన్నారు టిఫిన్ చేసి రండి అందరూ అన్నారు. మేము అందరం టిఫిన్కి వెళ్ళాం. ఈ రాజుగారికి డైజెషన్ ప్రాబ్లం, వెళ్ళకుండా కిటికీలోంచి బాబాని అలా చూస్తూనే ఉన్నారు. నువ్వు కూడా వెళ్ళి టిఫిన్ తినరా అన్నారు బాబా ఆయన. So we all went to Ahmednagar for Baba's darshan. Then when they were having darshan, Baba ordered them to have the breakfast in the morning. Mr. Raju had a digestion problem, so he was not preferring to go for the breakfast. While the other people left for breakfast, he was still looking at Baba, just folding his hands and just looking like this at Baba, and he was standing there only. Then Baba called him and ordered him also to go for breakfast. సరే టిఫిన్ తినేసి వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనకి ఆ డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేదు. It sounds like a miracle, but still I would prefer to say that. So from that day onwards, he never felt again in his life a digestion problem, Mr. Raju. ఎస్. సరే సహవాస్ ప్రోగ్రాం గురించి చాలా భాగం కింద మాట కవర్ చేశా. బాబా నిద్ర పట్టింది అని అందరినీ అడిగేవారు. నిద్ర పట్టిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటే 4-5 చేతులు ఎత్తారు. రకరకాల కారణాలు చెప్పారు. బాబా కూడా చెయ్యెత్తారు, ఆయనకు కూడా నిద్ర పట్టలేదని. So during the darshan, Baba asked the invitees that whether anybody did had any sleep in the night, so please raise their hands. So some people rose their hands, and Baba also rose his hand. ఒక ఆయన అడిగారు, బాబా మీకెందుకు నిద్ర పట్టలేదు అని అడిగారు. So people were telling the reasons, and then one of them asked Baba, you also rose the hand, so why didn't you sleep? నేను నిద్రపోతే 700 సంవత్సరాల వరకు మళ్ళా లేవను అని చేత నిద్రపోలేదు అన్నారు. Because I don't wake up for 700 years if I go to sleep. That's why I didn't sleep. That's what the Baba's reply was. సరే చాలా బాగా కొన్ని కవర్ చేశాను. కవర్ చేయని లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు బాబా దగ్గర ప్రేయరు హరికెన్ మోర్ చేస్తూ ఉండేవాడు. చాలా గట్టిగా ఓ పర్వర్దిగార్ ద ప్రిజర్వర్ అండ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నాడు, గట్టిగా చదువుతుండేవాడు. So during Baba's darshan, Mr. Harry Kenmore used to recite the prayers, and Harry Kenmore had a very imposing voice and way of reciting the Baba's prayers. So like, "Wo Parvardigar, the preserver and protector of all," like that. He had a very imposing and very big, loud voice while praying. సరే అది రోజు అయిపోయాక అందరూ ఉన్నారు, ఇంత గట్టిగా చదువుతావా, బాబాకి ఏమన్నా చెవుడా, కొంచెం నెమ్మదిగా చదవచ్చు కదా అన్నారు ఆయనతో. Some people used to taunt him, saying that why you pray so loudly, whether Meherabad is deaf or what.
he can listen very well. So why do you pray so loudly? So people used to taunt him behind him. అంటే పాపం అతను నా మొహమాట పడి మరుసటి రోజుని ఓ పర్వతిగార్ ప్రిజర్వర్ అండ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ అని చదివి నెమ్మది. So next prayer session, Harry Kanmore naturally reduced his voice, loudness, etc. And then he started saying very slowly, "Oh Parvardigar, the preserver and protector," like that, very slowly, very inaudibly. Yeah. అప్పుడు బాబా అన్నారు, ఏమిటో నిన్న చదివిన ప్రేయర్ వినబడింది, ఇవాళ చదివిన ప్రేయర్ నాకు వినబడలేదు అన్నారు. Then Meherabad said that yesterday I could hear the prayer, but today I couldn't hear the prayer. నిన్నటి ప్రేయర్లో హార్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎవరుకుంటారో అన్న దృష్టి ఉంది, అని చదివి ప్రేయర్ ఆయనకి వినబడలేదు. సరే ప్రేయర్ గట్టిగా చదివావా, నెమ్మదిగా. బాబా ప్రేయర్ చేసుకుని ముందర చేతులు కడుక్కొని నీడిలా చల్లుకునేవారు. So Baba used to wash his hands before praying, and then he used to sprinkle those waters on the body also before prayer. ప్రేయర్కి లేచి నిలబడి చదివి హరికన్మోర్ చదువుతుంటే రిపీట్ చేస్తున్నారు. ప్రేయర్ రిపీట్ చేయకండి. ప్రేయర్ చదువుతున్నంతసేపు నా మీద దృష్టి పెట్టండి, లేకపోతే ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్ మీద దృష్టి పెట్టి సైలెన్స్గా ఉండండి అని చెప్పారు. So Baba also used to stand up while the prayer was going, and then people used to repeat the prayer after Harry Kenmore said the prayer words. So then Baba indicated to them that not to repeat the words. Either you focus yourself on my physical form while the prayer is going on, or you try to focus on the meaning of each word while the prayer is going on, and not to repeat the words again. Yes. అలా ప్రేయర్ అయిపోయింది. ఒకరోజు ప్రేయర్కి నిలబడేసరికి అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అన్నాడు అతను గట్టిగా. ప్రేయర్ మొదలెట్టబోయింది. On one particular occasion, when the prayer time came and everybody stood up for the prayer, one person big in a loud voice he shouted, "Avatar Meher Baba ki jai," even before the prayer started. బాబా అన్నారు, "వై ఆర్ యూ హౌలింగ్ లైక్ దట్, వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ ఎనర్జీస్ లైక్ దట్, ప్రేయర్ చేసేడు అలా అరవకు, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం" అని మళ్ళా చెయ్యి గడుపుకుని మళ్ళా నీళ్ళు చెయ్యి గడుపుకుని మళ్ళీ మొదలెట్టమన్నారు ప్రేయర్. So then Baba immediately taunted him, "Why are you howling like that even before prayer started?" Then he went for the washing bowl again and he washed his hand again, and then he sprinkled the waters, and then he start the prayer. ప్రేయర్ అయిపోయాక మీరు గట్టిగా చదివారా నెమ్మదిగా చదివారా అన్నది కాదు ముఖ్యం. మీరు ఇక్కడ ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను హాజరవుతాను, ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ హాజరవుతాను, అది మాత్రం మర్చిపోకండి అని చెప్పి. So he said, whether shouting or loudly praying or very lowly praying or with a low voice, that is not important. Whenever you are praying, my presence is there. So pray with all your heart. Prayer also is one type of begging అన్నారు బాబా. నాకు అర్థం లేదు. So Baba said prayer also is one type of begging. So I could not understand, I could not comprehend those words. ప్రేయర్ బెగ్గింగ్ ఎలా అవుతుంది? సరే ఆలోచిస్తున్న తర్వాత క్లారిఫికేషన్. ఏమీ తెలియని వాడిని సహాయం అడిగితే దాన్ని ముష్టి అంటారు. So I was thinking about this, how prayer can become begging. So then the clarification came from Baba. If you ask somebody who doesn't know anything, then it is called begging. తెలుసున్న వాడిని సహాయం అడిగితే విన్నపము అంటారు. If you ask somebody who knows something, then it is called a request. భగవంతుని అడిగితే దాన్ని ప్రేయరు అంటారు. Then if you ask the God himself, then it is called prayer. అది మూడు. సరే ప్రేయర్ అయిపోయింది కదా. రాజుగారు మీ అస్తమానం పెడుతూ ఉండేవాళ్ళం
రాజుగారి కుదరక గురుప్రసాద్లో స్టేషన్లో ఆయన నేను కలిసే పెడుతాను, నాకు సెలవు దొరక నేను వెళ్ళలేదు. రాజుగారు ఏం చేశారు, స్టేషన్లో దిగ్గానే ఎవరో తెలుగు పూనా స్టేషన్లో దిగినప్పుడు ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఎవరో తెలుగు మాట్లాడుకున్న అతని దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇలా మెహర్ బాబా దర్శనానికి వెళ్తున్నాను, నీకు డబ్బులు ఇస్తాను ఆయన చెప్పింది నాకు కాస్త తెలుగులో చెప్పిపెట్టు అన్నారు. So on one of the occasions when they went to Pune for Baba's darshan, Mr. Raju was there. So because Mr. Raju could not understand the language, so he heard a interpreter, a Telugu interpreter, to translate what was being said by Baba's Mandali. So he offered him some money also. ఇప్పుడు బాబా గురుప్రసాద్కి బాబాను ట్రాన్స్లేటర్ ఇద్దరు వచ్చారు. బాబా 2 నిమిషాలు చెబుతుంటే తను 10 నిమిషాలు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉండేవాడు, డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారు కదా. So so along with the interpreter, they went to Baba. So Baba used to say just 1 or 2 words, or just the Mandali used to translate that within 1 or 2 minutes. But this interpreter was translating for more than even 9 minutes, 10 minutes, with the hope that he'll be rewarded more. బాబా చూసి ఏంటదని అడిగారు. So then Baba asked him, what is this? What is he translating so much? అంటే బాబాయ్ నీకు తెలుగు రాక ట్రాన్స్లేటర్ని తెచ్చుకున్నారు అని చెప్పారు. Somebody informed Baba that he's an interpreter, so he's translating whatever is going on here. So Baba was informed. అప్పుడు బాబా అన్నారు కదా, వాడు నిన్ను మోసం చేయగలడేమో కానీ నన్ను మోసం చేయలేడు, రేపటి నుంచి వీడిని తీసుకెళ్ళాడు. Then Baba retorted that, saying that he may be able to deceive you, but he can't deceive me. So you don't engage him. He advised Mr. Raju not to bring him from tomorrow. ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు నాకేసే చూస్తూ ఉండు. So he directed Mr. Raju that you look at him continuously at me. As long as you are sitting in front of me, you continuously look at me only. అంతా నీకు అర్థం అవుతుంది. ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోయినా భగవంతుడి సన్నిధిలో 2 hours ఉన్నాం, అంతకంటే అదృష్టం ఏం కావాలి. Then you will understand everything. Even if you feel that you didn't understand anything, my presence and your presence in my sannidhi, that means in my nearness, for 2 hours is enough for you. You don't need any interpreter. That was the message. సరే, గురుప్రసాద్లో ఉండగా విషయాలు చెప్తా. కింద కూర్చుని వాళ్ళు అంతా దండలు వేస్తూ ఉండేవారు, జోక్స్ చెప్తూ ఉండేవారు, బాబాయ్ తన మెసేజ్ ఇస్తూ ఉండేవారు, చిన్నపిల్లలు డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉండేవారు, రకరకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండేవి. మేము ఇలా కనబడక బుర్ర ఇలా 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 తిప్పుతూ ఉండేవాడు. ఎందుకు అలా బుర్ర తిప్పుతున్నావు అన్నారు బాబా. ఎవరిదన్నారన్నమాట? బాబాయ్ అడిగారు, ఎందుకు అలా బుర్ర తిప్పుతున్నారు మీరని. మాకు కనబడక బుర్ర అడ్డం వచ్చి. During Guruprasad darshans, people used to sit on the floor, and then there was Baba sitting in front of them, and there used to be bhajans, messages, then the dances by children. So people used to move their head like this or this just to look at Baba, because there is always something in between Baba and the person. So people used to shift their heads like this and look at them. So Baba once asked them, why are you moving your heads like this? Why are you shifting your heads continuously? అంటే ఇతను తల అడ్డం వస్తుంది బాబా అన్నారు. So somebody told naturally, yeah, I am unable to see you because his head is coming in between. అందుకే మీ తలలు నా పాదాల ముందు పెట్టమని ముందు నుంచి చెప్తున్నాను నేను అన్నారు. So that's why Baba immediately retorted that's why I always ask you to bow down and put your heads on my feet. ఇలా ఉండగా అడిగాడు ఈ గురుప్రసాద్, ఉపవాసాలు మంచివేనవా, ఉపవాసాలు చెయ్యవచ్చునా అని అడిగాడు. So someone asked whether upavas means fasting, whether fasting is good, or should one do fasting. That was a question to Baba by one of the lovers. Yes.
బాబా అన్నారు స్టార్ ది మైండ్ నాట్ ది స్టామక్. So you understand the verse? Starve the mind, not the stomach. That was the Baba's message. Starve the mind, not the stomach. ఒకతను అడిగాడు రకరకాలు అంటే మేము 1 వీక్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్రశ్న చెప్తున్నా జ్ఞాపకాన్ని. వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మంచిదా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మంచిదా అని అడిగారు ఒక ఆయన. So these are all incidences, anecdotes happened during those days. So one of the person on one occasion asked whether it is good consuming vegetarian food or non-vegetarian food. What is going inside is not important. What is coming out of your mouth is important. So he said, Baba said, what is going inside is not important, but what is coming out of your mouth is important. Baba, what is the difference between God and man? Somebody asked Baba. So someone asked Baba, what is different between God and the man? God gives and forgives. Man gets and forgets. You all understood that, yes. God gives and forgives, man gets and forgets. That was the message. తర్వాత జిఎస్ఎన్ మూర్తి గారిని గురించి తెలిసే ఉంటుంది కదా. ఆయన టూర్లో వెళ్ళినప్పుడు బాబాని గురించి ఉపన్యాసాలు, నేను ఏకాంతవాసంలో ఉన్న టూర్ చేసి అన్ని చోట్ల ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉంటే జబల్పూర్లోనే ఎక్కడో ఉండగా ఆయనకి కుక్క కరిచింది. చెప్పండి. So Mr. Jason Murthy, you may have heard the name. So Mr. Jason Murthy used to tour around country and lecture about Meher Baba. So when he was in Jabalpur or somewhere, he suffered a dog bite. బాబాకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాడు, బాబా ఇలా కుక్క కరిచింది అని. So he had sent a telegram to Meher Baba saying that the dog has bitten him. కుక్క సేఫేనా అని బాబా రిప్లై ఇచ్చారు. Baba immediately replied back whether the dog was safe. Whether dog was safe. అలాగే సరే జబర్పూర్లో ఉన్నాడు. బొడ్డు చుట్టూ 7 ఇంజక్షన్ చేయించి బాబా దగ్గర జరిగింది. బాబా దగ్గరికి వచ్చి బాబా 7 ఇంజక్షన్ చేయించుకోమన్నారు, నేను చేయించుకోలేదు అని చెప్పాడు. So when he came back to Baba, then he narrated that they advised me to inject those injections around the navel. So that was the dog vaccine that those time it was used to be given. So that he said that I didn't go for those vaccination after the dog bite. He informed Baba. చేయించుకోకపోతే ఏమవుతుంది ఏమిటి అన్నారు బాబా. And ఇంజక్షన్ Baba asked, so what will happen? What would happen if that vaccination was not taken? రెబియాస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది బాబా అన్నాడు. వస్తే ఏమిటి అన్నారు. Jason Murthy naturally told him, oh, this is called rabies, so that then the dog bitten person will suffer from rabies. రెబియాస్ అంటే ఏమవుతుంది అని అడిగారు. అంటే కుక్కలాగా అరిచి అరిచి చచ్చిపోతారట అని చెప్పాడు. So Baba asked further details. So what would happen if rabies someone contacts rabies? Then Jason Murthy replied that like a dog, the person will finally die barking and barking like a dog. ఇప్పుడు చేస్తున్న పని కూడా అదే కదా అన్నారు బాబా. Then Baba immediately retorted to Jason Murthy, even now also you are doing the same thing. You are barking and barking like a dog. What further will happen to you? అది ఒక చాలా గమ్మత్తుగా ఉండేవి. కొద్దిమంది ఉండేవాడు, 100 మంది లోపల ఉండేవాడు. గురుప్రసాద్ ఉండేవాడు, చక్కగా వెళ్ళిపోతాడు. బాబా ఎవరైనా వస్తే నీకు ఈత వచ్చునా అని అడుగుతూ ఉండేవారు. ఈత రాకపోతే బాగా ఈత నేర్చుకో అంటూ ఉండేవారు. So these are all small hilarious incidents because the groups used to be very, very small. Very few people were sitting around the Baba. So this is all very naturally, they were all continuously flowing things. So there was no such kind of a big a formal atmosphere around Baba when Baba was there. So he used to encourage people about swimming. He used to ask people whether you know swimming or not. He used to encourage them, okay, learn swimming, good. Like that. It was so formal, informal, and very joyful.
అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉండేది. Yes, just like a family gathering. It's always like this way gathering also. It was like a family gathering when someone is around Baba. Someone is around Baba and those, especially in Guruprasad, etc. There was all a family gathering kind of an atmosphere. ఈత వచ్చునా అని అడిగితే ఒక ఆవిడ ఏంది బాబా అందరినీ ఈత వచ్చునా అని అడుగుతున్నారు, మీకు ఈత వచ్చునా అని అడిగింది. So when he was continuously asking repeatedly several people whether you know swimming or not, then some woman asked him, "You ask always whether a person knew swimming or not. Then do you know swimming?" She asked Baba. నేనే ప్రేమ సముద్రుడిని, నేనెలా ఈత కొడతాను, ఈ సముద్రంలో మీరు ఈత కొట్టాలి అని అన్నా. Then he retorted that I am the ocean. You need to learn swimming in me. I don't need to learn swimming. I am the ocean himself. ఇంకో అతను వచ్చి బాబా మీతోటి పర్సనల్గా మాట్లాడాలి అన్నాడు. అంటే బాబాలో చెప్పు అన్నారు. అంటే నాకు వ్యాపారంలో లాస్ వచ్చింది బాబా అన్నాడు. So someone asked Baba to have a personal interview. I need to talk to you personally. That was the request from that person. So Baba leaned just like this and then asked him, "Okay, tell me what is your question." So he said that I am facing a loss in business. అసలు నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఏమైనా కూడా పట్టుకుని వచ్చావా అని అడిగారు బాబు. ఇప్పుడు లాస్ రావడం. So Baba retorted that whether did you bring something when you were born? So what loss you are having now? ఏం లేదు. మరి పుట్టినప్పుడు ఏం లేదు, అయితే ఇప్పుడు ఏమైతే కలిగి ఉన్నావో అదంతా ప్రాఫిటే. So because you brought nothing when you were born, so whatever you are having right now, that is all your profit only. So how can there be loss? There was పోనీ లాసే వచ్చింది అనుకున్నావు, లాస్ రాబట్టే కదా నీకు అవతార పురుష దర్శన భాగ్యం లభించింది అని చేత నువ్వు రెండు విధాలు కూడా ప్రాఫిట్ పోన్నా. So even if we consider for a moment it is loss, because of that loss only you came in my contact, so that way also you are profitable. So both ways, anyway you see, it is profit only. ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటే బాబా దర్శనం లభించేది కాదు కదా, ఆ లాస్లో కూడా ప్రాఫిట్ తనకి. Had there been profit, you would not have come to me. So because that loss, you came in contact with me, that was your profit. ఒక ఫారెన్ అతన్ని బాబా రమ్మని పిలిచారు. అతను వస్తున్నాడు కదా, అతనికి ఎక్కడ రూమ్ అలాట్ చేశారో అని అడిగారు. So Baba inquired about a foreigner, where the accommodation was arranged for that foreigner. He was inquiring with his mandali where that accommodation for that particular foreigner was made. వాళ్ళు మండలాల్లో ఏదో చెప్పారు, రూమ్స్ అని చెప్తే అప్పుడు అన్నారు బాబా అతను 6 feet ఉంటాడు కదా, మీరు 5 feet గుమ్మం కదా, వెళ్ళేటప్పుడు నెత్తికి గుమ్మం తగులుతుంది కదా అన్నారు. So they told him that he was around at so place in some mandali hall somewhere. Then Baba very thoughtfully asked them that the height of that particular door is only 5 feet and he was 6 feet tall. How can he get into the room? He may injure his head. ఓ పని చేయండి, ఆ గుమ్మానికి దిళ్ళు కట్టండి, ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నెత్తికి తగలకుండా ఉంటున్నారు. చిన్న విషయం కూడా ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. Then so he advised them to pad that thing with pillows so that he won't injure his head when he's getting in or getting out of the room. So he was so thoughtful about those small minute details of the accommodation of his lovers. సరే నేను బాబా వెళ్ళిపోతాను, ఎవ్రీ మినిట్ చాలా చూస్తూనే ఉండేవాడిని ఫిలాసఫీ. సరే వెళ్ళిపోతుంటే కారులో సాధారణంగా ఫ్రంట్ సీట్లోనే కూర్చునేవారు బాబా. ఒకసారి సెకండ్ సీట్లో కూర్చోవాలి. డోర్ తీసింది బాబా, ఇలా వచ్చి కూర్చోబోయి చూసి మళ్ళీ డోర్ క్లోజ్ వచ్చి అటువైపు నుంచి వచ్చి కూర్చున్నారు. ఎందుకు మీ మధ్యలో మేము కూర్చోబెట్టుకో, మీ పక్కన కూర్చోవాలి, నువ్వు జరిగనొచ్చు కదా, మనం అయితే జరిగి అంటాం. బాబా జరగలేను, ఆయనే డోర్ తీసి అటెంపు వచ్చి అక్కడ కూర్చొని, అప్పుడు మీరు సెంటర్లో కూర్చొని బాబా పక్కన కూర్చొని. అర్థమైంది కదా? అర్థం కాలేదు, చెప్పండి ఒకసారి. ఇద్దరు ఇలా కూర్చొని ఉన్నారు, బాబాకు చోటు వదిలేశారు.
బాబా వచ్చి కూర్చుని తలుపు ఇలా డోర్ క్లోజ్ చేసి ఇంకో డోర్ వచ్చి కూర్చున్నారు. మీరు మధ్యలో కూర్చోవాలని, మీ మధ్యన కూర్చోవాలని బాబాకి ఉద్దేశం. అర్థమైందండి? కారులోనది. కారులో ఇలా చోటు వదిలి ఆయన బాబాకి చోటు వదిలా ఇలా కూర్చోబోయి బాబా డోర్ వేసేసి ఇలా వచ్చి కూర్చున్నారు. నా పక్కన కూర్చుందామని ఉద్దేశం కదా, ఇంకో అతని పక్కన కూర్చుందామని కదా. మనమైతే జరగబోయే అతను ఇలా రమ్మని అంటాం. బాబా అలా అనుకుంటే అలా వచ్చి కూర్చున్నారు. అది గ్రేట్నెస్. అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా మీకు? So Baba, in one of the incidences, when normally he sits in front seat and sometimes he sits in the back seat also to have the company of his lovers. So on one such occasion, a small place was left for him to enter into the car. So two people are already sitting there, but Baba wanted to sit with the other person. So he, instead of asking the people to deboard and get into the car again, he got out and then he went round the car and entered the car from the other side so that he can give his company to the lover. అర్థమైందండి? Yes. I don't know whether they followed it or not, they understood or not. అది మనం అయితే మీరు అలా కూర్చోండి అనేస్తాం. అలా అనుకుంటే అది ఆయన, అదే గ్రేట్. సరే సార్, భాస్కర్ రాజు గారు బాబా బుర్రకథ చెప్తావు కదా బాగాను. భాస్కర్ రాజు గారు బాబా బుర్రకథ చెప్పేవారు. బుర్రకథ అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పండి. ముగ్గురు ఉంటారు. ఒకతను పాటలు చెప్తాడు, ఒకతనేమో వచనం చెప్తాడు, ఒకతను హాస్యం జోడిస్తూ ఉంటాడు. బాబా జీవిత చరిత్ర అలా నడుస్తూ ఉండేది. అది 4 hours ఉంటుంది ఆ స్టోరీ. ఒకరోజు బాబా అన్నారు కదా, ఆంధ్రాస్ ఎక్కువ ఉన్నారు, ఆ పూనాలో బుర్రకథ చెప్పొస్తావా అని అడిగారు బాబా భాస్కర్ రాజు గారు. So there used to be a particular form of art called Burrakada in Andhra Pradesh. So one person sings the kind of a song, and then one person actually gives musical support to that. The other person and a third person also plays drums, and then he also puts the questions to the person who is singing and talks about, like it's like a chart between two guys. So it all happens for about 4 hours. That is, that particular art form is that Baba's story. They used to go to from village to village doing this Burrakada program. So it became very famous. So Baba once asked that particular group whether they would be able to come to Poona and do that art at in Pune for the Baba lovers in Pune. సరే బాబా, నువ్వు అవతార పురుషుడు కదా, హుందాగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయించండి, మేము వచ్చి బుర్రకథ చెప్తాము అన్నారు. So they said, okay, because you being the avatar, if you order anything is possible, you just order, we will come and do it. సరే, ప్రతి సెంటర్కి బాబు తెలుగులో అవతార్ మెహర్బాబాని గురించి బాలగోపాల్ భాస్కర్ రాజు గారు బుర్రకథ చెబుతారు. ప్రతి సెంటర్లోనూ పెట్టించారు. ఆంధ్రాస్ ఉన్న చోట మండలి అంటే పూనా సెంటర్ వాళ్ళు వెళ్ళి బొట్టు పెట్టి పిలిచారు, మెహర్ బాబా బుర్రకథ గోఖలే హాల్లో జరుగుతుంది, మీరు వచ్చి వినవలసిందని. So finally the program was organized. Mr. Balagopal Bhaskar Raju was the lead artist. He used to do that, singing the song of the Lord in the Burrakada art. Then it was organized, and then the Mandali people especially, they searched out for Telugu families living in Pune, and then they formally invited them in the Telugu fashion, like putting a red dot on the forehead and asked them to come to a particular program. Gokhale Hall. So that, Gokhale Hall. It was done in Gokhale Hall in Pune. So they were all specially, the Telugu families were more specially invited because the entire song that goes in Telugu, so they were all invited, and it was finally organized. సరే, ఆ టైంకి మేము గురుప్రసాద్లో ఉన్నాం. వాడు భాస్కర్ రాజు బుర్రకథ చెప్పడానికి వస్తాడు కదా, అతను ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని అడిగారు బాబా. మేమందరం అక్కడ కూర్చొని ఉండగానే. So we were all in Guruprasad. So then he inquired, so today Bhaskar Raju is coming for that Burrakada program. So who is going to station and who would be receiving him? That was Baba's question. ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నతను ఇవాళ బాబా నాకు డ్యూటీ ఉంది, నేనే రిసీవ్ చేసుకుంటాను అన్నారు. మరి మకాం ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే బలన్న చోట ఇస్తాము అని చెప్పారు, ఏర్పాటు చేసామని చెప్పారు. Yeah, so one person said that I have duty at railway station today, so I'd be receiving him.
And then Baba inquired where was he being accommodated. And then Baba was informed that in so and so place, Mr. Bhaskar Raju was getting accommodated. సరే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు భాస్కర్ రాజు వచ్చి ఉంటాడు. అర్జెంటుగా ఓసారి వచ్చి భాస్కర్ రాజు నన్ను కలవమని చెప్పండి, ఈ బాటకు వచ్చి ఉంటాడు, ట్రైన్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి. ఎవరు చెప్తారు భాస్కర్ రాజుకి కబురు అంటే మధుసూదన్ అన్నాడు. బాబా నేను అలా వెళ్ళిస్తావే, నేను భాస్కర్ రాజుతో మిమ్మల్ని కలవమని చెప్పేసి వెళ్తాను అన్నాడు. So next day when Bhaskar Raju came, then Baba inquired, so Bhaskar Raju has come already, so I would just like to see him before the program starts. So who would go to Bhaskar Raju and inform him that I would like to see him? So Madhusudan was there. You all know Madhusudan. So Madhusudan said, anyway, I am going in that direction only. So I would be visiting Bhaskar Raju and I would inform that you would like to see him. సరిగ్గా భాస్కర్ రాజు గారు ఉండి ప్లేస్కి మధుసూదన్ వచ్చేసరికి భాస్కర్ రాజు గారి రూమ్ తాళం వేసింది. So by the time Madhusudan went to that place, he found that Bhaskar Raju's room was locked. అప్పుడు బాబా అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు అని చిన్న స్లిప్ రాసి ఆ తాళం కప్పలో ఇలా పెట్టేసి మధుసూదన్ వెళ్ళిపోయాడు. So he wrote a small slip that Meher Baba would like to see you before the program starts, and he put that slip in that padlock, and then he left. Madhusudan left the place. అది చూడగానే వాళ్ళు పరిగెత్తుని బాబా దగ్గరికి వచ్చారు. So somehow Bhaskar Raju got hold of the message, and then they came to Baba to see him. నువ్వు Bhaskar బుర్రకథ Raju and the group. అప్పుడు బాబా అన్నారు, నువ్వు బుర్రకథ ఎంతసేపు చెప్తావు అని అడిగారు. Baba asked him, how long would you play this Burrakadha? 4 hours అన్నాడు ఆయన. So he said 4 hours. స్పిరిచువాలిటీ బోర్ కొట్టించకూడదు, 2 hours చెప్పు చాలు అన్నారు. So Baba retorted that spirituality should not be boring, so you please cut it to 2 hours. అని మీరు ఆంధ్రాస్ రైస్ తింటారు, రైస్ తింటే నిద్ర వస్తుంది, కథ బాగా చెప్పారు అని చేత పూరి తినేంత మజ్జిగ అన్నం తినండి, లైట్గా ఉంటుంది. So then Meher Baba advised them on the food. So he said that you Andhra people normally eat lot of rice. So if you get lot of rice here, the weather is not suitable for rice consumption. So you take some puri and some vegetable cooked. So don't take too much rice. Otherwise you may get sleepy. That was a small. The Baba used to pay attention to those small minute details, so that the way it is said, the God is in details. So it's so kind of a family atmosphere, and then all those minor aspects he used to pay attention to, and that made him really dear. సరే మొన్నటి గోకలి హాల్లో బొరక జరుగుతుంటే ఎలా జరుగుతుందో వెళ్ళి చూసిరమ్మని మండలి సభ్యులు నీరును డాక్టర్ బాబుని ఎవరినో పంపించారు. బాబా హాల్ బాగా ఫుల్ ప్యాక్డే, చాలా బాగా జరుగుతుందని చెప్పారు. The next day when the Burrakadha program was going on, Baba sent some mandali also to go there and see and report to him back how the program was going on, and the people came back and said that the hall was full and the program was doing very well. That was the information. సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది. మరుసటి రోజున భాస్కర్ రాజు గారి బృందం గురుప్రసాద్కి వచ్చారు. So the program was over in the Gokale Hall, and next day they came for the group who performed the art form of Burrakadha. They came to Guruprasad for Baba's darshan. బాబా అన్నారు కదా, నువ్వు బుర్రకథ బాగా చెప్పావుట, కరెంట్ లేకపోయినా నువ్వు బుర్రకథ చెప్పగలవా అని అడిగారు. So then he asked the Balagopala Bhaskar Raju, who was the Burrakadha artist. So I heard that you did it very well. So can you do this Burrakadha even without the electricity? అప్పుడు గురుప్రసాద్ కూర్చున్న హాల్లో కరెంట్ లేదు, అయితే రేపు ఇక్కడ చెప్పు అన్నారు. So why he was asking that particular question was that because Guruprasad had no electricity on that day. So when Bhaskar Raju said that I can do that, so immediately Baba said that, okay, you perform that thing in front of me in Guruprasad. మొన్నాడు గురుప్రసాదులు బాబా బుర్రకథ మొదలెట్టారు. So before, so the next day to the Gokale Hall's program was over. Then next day in front of Meher Baba himself, the group performed that Burrakadha.
singing the song of the Lord with all that special style of Burakada. మేమంతా అలా కింద కూర్చున్నాం, బాబా కుర్చీలో కూర్చున్నారు, వీళ్ళు పక్కన బాబా ఎదుర్కొండా ఉండి బాబా బుర్ర కథ చెప్తున్నారు. So everybody was sitting, and then they were singing the story of the Meher Baba himself in front of Meher Baba. చెప్తూ ఇదేంటి, ఉపాసిని మహారాజు ఇంత రాయి తీసి నొచ్చట మీద కొట్టాడు అని చెప్పారు. భాస్కర్ So in బుర్రకథ that, in that recitation, the incidents come of where Upasani Maharaj throws a stone, striking the forehead of Meher Baba. So that particular thing came up. So they were gesturing like this. That Upasani Maharaj thrown a stone, and then it struck Meher Baba on the forehead. That particular incidents came up. అప్పుడు ఆగమన్నారు, ఆపి ఇంత రాయి కాదు ఇంత రాయి అని చెప్పారు. So they were saying a small stone like that. They were showing like this. Then Meher Baba gestured them to stop, and then said that it is not this small stone. It is this big stone that the Upasani Maharaj threw on my forehead. So he corrected them on the spot that this is this big stone, not this small. అని చెప్పి ఇప్పుడు పంచసద్గురు అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఈ కథ వింటున్నారు, గో హెడ్ అన్నారు. Then he said that all these 5 Sadgurus are right now where you are reciting this, right now, right here, all those 5 Sadgurus are listening to this story right now. Now you go ahead. అంటే బుర్రకథ చెప్తుంటే ఆఖరిని అయిపోవచ్చాక అందులో హాస్యం చెప్పేతను అంటాడు, ఇంతవరకు ఆయన చెప్పావు, ఆయన ఎక్కడుంటాడు మాకు ఎప్పుడు చూపిస్తావు అని ఈ బుర్రకథ చెప్పి ఆయన అడుగుతాడు. ఆ కథ స్టోరీలో భాగం. Yes. So in this form of art, there is the third person. I said that there are three people always. So one person keeps on putting the questions to the lead artist, saying that. So that's the way the story is revealed. So finally, at the end, he asks, "Where is this Meher Baba? You have been telling so long about Meher Baba. Where is this Baba? How to see him? Where to see him?" He asks the final question to the lead artist. అప్పుడు భాస్కర్ రాజు గారు ఆ చెప్పిన అతను చేయి పట్టుకు లాక్కొచ్చి ఈయనే మెహర్ బాబా అని మెహర్ బాబా దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు. So in that form, he brings that person who is asking that question, and then he makes them sit in front of Baba and says that this is the man, Meher Baba. He himself very much is Meher Baba in our presence. That's how the Kada ends. That's how the Kada ends. Yes. అందరు తప్పట్టుకుంటే బాబా కూడా హ్యాపీ అయిపోయి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. కథ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటే బాబా ఇరుచి చేత ఒక మెసేజ్ పంపించారు వాళ్ళకి. So the program was very much applauded. Baba also really enjoyed the whole song art that was performed in front of him. And finally, it was time for leaving. The group was leaving the Guruprasad. Then Baba sent a message through Iraj to that group. ఏమని, బాబాకి మీతోటి ఫోటో తీయించుకోవాలని ఉందిట, మీకు ఇష్టం అయితే రమ్మన్నారు అని. So the message was a reverse request. So the message was that Baba would like to have a photograph with you people. If you like to have a photograph with Baba, then you can come. That was the message sent by Meher Baba to that group, which was leaving Guruprasad. So normally people request to have a photograph with him. Whether here the Lord himself was requesting that group, whether if you would like to have a photograph with the Lord, then you can come back and have a photograph. అయ్యయ్యో మేము అడగవలసింది ఆయన అడుగుతున్నాడని పరిగెత్తి వాళ్ళందరూ వచ్చారు. It was actually so probably that was a way of revealing it, because they forgot actually. So then they realized that the request must have come from our side to him. We forgot actually. So then they all ran back, and then they had a photograph with Meher Baba. That photograph is very much a famous photograph in Andhra circles. బాబా మధ్యలో కూర్చున్నారు, బుర్రకు దగ్గర కూర్చున్నారు. ఈ ఫోటో జాగ్రత్త పెట్టుకోండి, అవతార పురుషుడితో తీయించుకున్న ఫోటో, తరతరాల పాటు ఈ ఫోటో చూడడానికి అందరూ మీ ఇంటికి వస్తారు, ఫోటో జాగ్రత్త అని చెప్పారు. So finally photograph was made. Then Baba told them that this photograph is a very, very rare photograph. So many people for generations will come to your houses to see this photograph. Please preserve this photograph. That was the message given to that group with his photograph.
సరే ఇంకో ఇన్సిడెంట్, గాడ్ స్పీక్స్ ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది మెంబర్స్ దగ్గర 500 రూపీస్ కలెక్ట్ చేయమని బాబా కొంతమంది పేర్లు చెప్పారు, 10 మంది ఎంతమంది అని. అందులో మెహర్ప్రసాద్ రాజు గారి ఫాదర్ ఎస్వి అచ్యుతరామరాజు గారి పేరు కూడా ఉండి ఆయన దగ్గర కూడా అడగండి అన్నారు. అంటే కుటుంబ శాస్త్రి గారు మా ఊరు వచ్చారు. So then it was time for printing of the God Speaks. So during that time, for the printing, publication costs, etc., Baba was gathering 500 rupees from his lovers. 500 rupees from each lover. Each lover has to contribute 500 rupees. A message was given to several of his lovers to contribute 500 rupees. So Mr. Achyut Ramarazu, who was the father of Meher Prasad Raju, he was also selected for this contribution of 500 rupees. So Mr. Kutumba Sastri, he came to Achyut Ramarazu with this request from Baba, because Baba wanted your contribution of 500 rupees also for this publication and printing cost of God Speaks. రాజుగారికి డబ్బు అంటే చాలా జాగ్రత్త, ఎవరిని నమ్మరు. సరే నా దగ్గరికి వచ్చాము, ఇలా అడగమన్నారు సత్యనారాయణ, రాజుగారు ఇస్తారంటారు. ఇస్తారు, డబ్బు అంటే జాగ్రత్త, ఎవరిని నమ్మరు. మరి ఇస్తారు ఎవరు నేను చెప్పలేను, మీరు బాబా చెప్పారు కనుక అడిగేసి వెళ్ళండి అని నేను అన్నా. So Mr. Kutumba Sastri came to me saying that he was a little bit cautious, because he knew Achyut Ramaraju as a very worldly person, and then worldly wise, and very careful with his money and where he is putting his money. So he was a little bit doubtful and skeptical whether Mr. Ramaraju would contribute for this cause. So he asked my opinion. I told him, okay, you can go and ask him. Definitely he may consider the thing, he may give also. So if he feels it is right, he will give it definitely. That was what my opinion was, and I told him, Mr. Kutumba Sastri, to go and approach Raju to ask for the money. సరే వెళ్ళి అడిగారు. సరే చూస్తా, నేను పంపిస్తాను కదా, మీరు వెళ్ళండి, నేను పంపిస్తాను అన్నారు. So Kutumba Sastri went to Mr. Raju and then asked him about the money. He said, okay, I'll see, I'll definitely look into it. I'll send the money, you can now leave. 1 వీక్ 10 days పోయాక నేను బ్యాంక్లో ఉండేవాడిని. డ్రాఫ్ట్ తీసాం, ఆ డ్రాఫ్ట్ పంపించారు 10 days తర్వాత. So I was working in a bank that time. So after 10 days, Mr. Raju came and then he purchased a demand draft, and they have sent the money of 500 rupees after 10 days, after the request came. వెళ్ళిన పంపారు. 4-5 రోజుల తర్వాత డ్రాఫ్ట్ వెనక్కి వచ్చింది. పర్పస్ సర్వ్ అయిపోయింది, నీ డబ్బు అవసరం లేదు, తిరిగి పంపిస్తున్నావు అని డ్రాఫ్ట్ వెనక్కి వచ్చేసింది. So the draft demand draft is a particular form of remittance. So that was sent to Ahmednagar for this contribution thing. Then they got back the demand draft saying that the purpose of the money was served already. So we don't need this, and so we are sending it back. With that message, the demand draft came back to Mr. Raju. ఎవరికైనా డబ్బు ఇస్తే ఎందుకైనా మంచిదని ఉంచుకుంటారు, కానీ ఇలా తిరిగి పంపించడం నేను ఎక్కడా చూడలేదు. డబ్బు అంటే ఖర్చు పెట్టవలసిన కరెక్ట్ ప్లేస్ ఇదే అన్నమాట. కానీ అప్పటి నుంచి ఏమైనా ఉంటే అక్కడ స్థలాలన్నీ కొని అక్కడ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు డే హాస్టల్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లేదు. ఆ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అప్పుడు 18,000 అయింది. డి హాస్టల్కి అటాచ్ చేసే ఉన్నాయి బాత్రూమ్స్ అవి. అది ఆయనే కట్టించారు రాజుగారు. అప్పటి నుంచి డబ్బు అంటూ ఇవ్వడం అంటూ వస్తే ఇదే కరెక్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఆ స్థలం కొని అక్కడ సైట్ చాలా స్థలం అని నేను చెప్పకూడదు, చాలా స్థలం కొని డొనేషన్ కింద రాజుగారు అలా చేశారు. That small gesture invoked very strong feeling in Mr. Raju. So he thought that nowadays any person who is getting a money never returns it back. So whereas this man, when the purpose of that particular contribution was served, he was even returning the money back, that I don't need the money. So then he really got the complete conviction that this is the right place to spend money, and this is the right man who deserves money. So with that idea, Mr. Raju, throughout his life, on several occasions, he contributed. Then in building the facilities in and around Meherabad,
it is not good to disclose all the things, but it is really he really found the right purpose for spending his money. 1 hour అయింది, ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నారు. స్పిరిచువాలిటీ బోర్ కొట్టించుకోవడానికి బాబా కూడా చెప్పారు కదా. అంచేత మళ్ళీ వీలైతే ఎప్పుడైనా కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మన లైఫ్ అంతా అయ్యో పోయాడా అన్నట్టుగా ఉండాలి కానీ అమ్మయ్యా పోయాడా అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. అలాంటి జీవితం మనం అందరం గడపాలని, బాబాకు హాయిగా ఉండాలని మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థిస్తూ One request. 1969 instance. ఇది బాబా డ్రాప్ చేసింది చెప్పమని మా ఇక్కడ కూతురు మా సిస్టర్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఒక 10 నిమిషాల్లో బాబాని సమాధి చేయడం కూడా చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాం, మీరు అందరూ అనుమతిస్తే. Yeah. So it has been 1 hour now almost since we started this program. So Baba said that spirituality should not be boring. That's how I would like to stop here. But a request came in now just during the Baba's dropping of the body during 1969, January, February. What happened? I would like to reveal that for a moment. So with your permission, if you give me permission, I would like to continue for 10 more minutes. సరే, బాబా నిర్యాణం చెందారు అని టెలిగ్రామ్ వచ్చింది. అప్పుడు తెలంగాణ యాజిటేషన్ జరుగుతుంది. ట్రైన్స్ లేవు, బస్సులు లేవు, ఇక్కడికి రావాలి. ఎవడు ట్యాక్సీ వాడు ఎవడు రానంటున్నారు. వరంగల్లో సజీవంగా తగలబెట్టేశారు మనుషుల్ని. ఎల్లాకి వెళ్ళడం ఈ సస్పెన్స్లో ఉన్నప్పుడు. So 1969, January 31st, Baba dropped the body. So the telegram came and the entire news spread like wildfire across the world. So we also got to know the news. We were planning to go to Meherabad, but that time there was some agitation going on in the state of Andhra Pradesh. During that agitation, a lot of civil rioting was happening. No buses, no trains, and then even private taxis were not plying on the roads. So we were all in the dilemma how to reach Baba in time. సరే, అట్లా అర్ధరాత్రి ప్రయాణం చేద్దామని ట్యాక్సీలు కట్టించుకుని విజయవాడ వరకు ట్యాక్సీ, విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ అర్ధరాత్రి ప్రయాణం చేసి హైదరాబాద్ వరకు ప్రయాణం చేసి అలా ట్యాక్సీలో వచ్చాం. హైదరాబాద్ వచ్చాక మాదేటి రామ్మోహన్ రావు గారు ఒక భోగి బుక్ చేశారు. ఆ భోగి ఎక్కి 1వ తారీఖు రాత్రికి అహ్మద్ నగర్ చేరాం. So we planned to travel only in the nights because the rioting comes to a halt during the nights. So they planned very cautiously. They traveled from their place to Vijayawada on one night, and the other night then they traveled from Vijayawada to Hyderabad. So then from Hyderabad, Mr. Madir Raman Rao arranged for a special coach, a train coach reserved only specially for this purpose for Baba lovers to reach Ahmednagar. And somehow on third day, finally they reached Ahmednagar in time for Baba's darshan, final darshan. అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు వచ్చింది ఆ ట్రైన్ నగర్. Midnight 12 o'clock Ahmednagar they reached. సరే, వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు పెడదామని బాబా నామం చేసుకుంటూ రైలు పట్టాలమ్మంటే నడుచుకుంటూ సమాధి దగ్గరికి వచ్చాం. So they walked along the tracks from the Ahmednagar railway station to Meherabad. They walked along the tracks in the midnight and they reached Meherabad. On February 2nd, 3rd, it may be. సెకండ్ అనుకుంటాను. February 2nd probably. That was the third day Baba dropped the body. అప్పుడు ఈ టెంట్ లేదు, ఏమీ లేదు, అలా కూర్చోడమే, లైటింగ్ లేదు. అప్పుడు మాజీ రామ్మోహన్ రావు గారు జనరేటర్ అది పెట్టించి ఒక టెంట్ వేయించి ఒక షామియానా వేయించారు. అక్కడ కూర్చోవడం, దర్శనం చేయడం. ఇలా డోర్ తీయగానే స్టెప్సే. లోపలికి వెళ్ళి ఇలా మంచు గడ్డలు పేర్చినారు. మంచు గడ్డల మధ్య అలా బాబాను పడుకోబెట్టారు. కిందకి దిగి మెట్లు దిగి బాబా పాదాలు టచ్ చేసి వచ్చి కూర్చుని నామస్ చేస్తూ బాబా కీర్తనలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు సమాధి చేస్తారంటే ఈరోజు అనుకుంటూ ఉండేవారు. డాక్టర్స్ వాళ్ళు వచ్చి చూసి ఇంకా బాగానే ఉంది, బాడీ ఏం పాడవట్లేదు అన్నారు. అలా కంటిన్యూ అవుతారు. So there was nothing, so very primitive in Meherabad during those days. There was no electricity, there was no proper accommodation. There was not even a
good place to rest also. So Mr. Majet Ramon Rao from Andhra took the lead. Then they summoned a generator for having an electric facility. And then they put up shamiyanas. Shamiyana means those big tents so that people can sit and rest. And it was very, very cold during those days, especially during that period. And then once you open the tomb's doors, there it is directly steps inside. So there was no like what we see today. That flooring was not there. It was directly the steps are descending inside to the crypt, and in Okay. that crypt there were ice blocks were placed. On the ice blocks, Baba's body was there. That's how we took darshan. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక వన్ బై వన్ వెళ్ళాలి, ఇద్దరు ముగ్గురు ఎట్ ఏ టైం వెళ్ళడానికి లేదు. దిగడం, పాదాలు నమస్కారం వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డోర్ తీయగానే స్టెప్సే. Immediately, once you flung open the doors, immediately the steps start descending into the crypt. So only one after the other, one person can go inside, bow down to Baba, and then come back. Then the other person can go. That's how one after the other we used to go inside the crypt and take Baba's darshan. డాక్టర్స్ వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు, బాడీ ఏం అవటం లేదు, బాగానే ఉంది అని చెప్తుంటే పోస్ట్ పోన్ అయితే మేము రైలు బోకి అట్టి పెట్టేసుకున్నాం, ఇంకో 1 or 2 daysలో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని. ఇంకా 4 days 5 days అంటే కుదరదు కదా అని మేము రైలు బోగిలో రాత్రి వచ్చాక పడుకునేవాళ్ళం, పగలు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా భోగి వెళ్ళిపోతుంది, ఇంక ఇన్నాళ్ళు ఉండరు కదా, ఇవ్వరు కదా. So we came by a special coach. So the doctors were examining every day the Baba's body, and then they were certifying that okay, no decomposition has started, so we can avoid the closure of the samadhi for one more day. Like that, the days were running by. We used to spend the whole day near samadhi, and then because the coach was a special coach, specially brought for us, so we used to take rest in that coach in the night. During the nights, we used to go back to that coach, train coach, and then sleep there in the coach. While during the days, we used to spend time near samadhi. But we were also worried in the mind how long the coach can stay back, because every day it is getting postponed. The samadhi is getting the closure of the samadhi was getting postponed. But anyway, we were doing this routine of spending the day near samadhi and going back to the coach in the night. ఇంక వెళ్ళిపోతుంది కదా అని ఇంక 4వ తారీఖు 5వ తారీఖున బయలుదేరి వాళ్ళు కోచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. కొంత రామ్మోహన్ రావు గారు వీళ్ళందరూ కోచ్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. మేము అక్కడే చూద్దామని 7th day అయ్యేసరికి ఈ భోగి విజయవాడ చేరింది, ఈరోజే సమాధి చేయడం అని తెలిసింది. మళ్ళీ వెంటనే బయలుదేరి వాళ్ళు దిగిన గంటకే మళ్ళీ బయలుదేరి వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చారు. టైంకి వచ్చేసారా? మళ్ళీ వచ్చారు. టైంకి వచ్చారా? ఓకే. So as this was going on, ultimately the time came for the coach to leave, because the special coach could not be held by the railways for so long a time. So when they knew that some of the group members who traveled in that coach, they decided to go back, because the samadhi closure was anyway getting postponed. So they thought that we can come back later on. They left, but myself and some of the group members, we stayed back. So as that special coach left Ahmednagar and they reached Vijayawada by February 7th, then they came to know suddenly that this was the day exactly it was finally decided to close down the samadhi permanently. So that group which got to Vijayawada in that coach, they immediately, once they stepped on the platform, they got the news that it is the day for the final samadhi closure. They started back again, and they came back all the way to Nagar to reach in time. So they went and came back again. సరే, ఇంకా సమాధి క్లోజ్ చేసి ముందర ఒక లారీ ఇసుక, మన సైడ్ గోదావరి ఇసుక అంటే మోటగా ఉంటుంది కదా, సిమెంట్లో కలిపి ఇసుక తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేప చెట్టు ఉంది కదా, డస్ట్బిన్, అక్కడకు ఒక లారీ ఇసుక తీసుకొచ్చారు. తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఐస్ గడ్డ చుట్టూ ఉన్నాయి కదా, అందరం లైన్లో నిలబడ్డాం. ఐస్ గడ్డలు ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేసి పక్క వేప చెట్టు పక్కన పెడుతూ ఉంటాం. అందరం లైన్లో నిలబడ్డాం, ఒకళ్ళు అందిస్తూ ఉండేవారు. ఐస్ గడ్డలన్నీ అక్కడ పేర్చాక 3 వెంపులు క్లోజ్ చేసి ఒక వెంపు ఓపెన్ ఉన్న ఒక బాక్స్ తీసుకొచ్చారు. చెప్పండి. So river sand was brought. It was placed near the neem tree, near the samadhi, and then one of the
one after the other, each of the ice blocks was removed. And then a coffin was brought with three sides closed and only one side was open. Yeah. ఆ తాడు పట్టుకుని అలా బాక్స్ దింపారు. ఇలా పడుకుని ఉండగా బాబాని అలా క్లోజ్ చేసేలాగా, ఇలా క్లోజ్ అయిపోయాక ఆ తాడు బయటికి లాగేశారు. ఆ బాబాని అలా క్లోజ్ అయిపోయింది బోర్డు. So with the help of the ropes, this particular box was slowly brought onto the form of the Baba, and then the ropes, with the help of the ropes, then finally the ropes were removed. So finally the coffin box rested on the Baba's body. ఆ ఇసుక జల్లించారు మెత్తగా, స్మూత్గా జల్లించి గవేడాలో పోసి స్మూత్గా బాబా బాడీ మీద స్మూత్గా ఉండడం కోసమని ఆ స్మూత్ 2-3 గవేడాలు జల్లిస్తే ముందు ఫస్ట్ వచ్చి మెహరా వేసింది, మెత్తగా జల్లించింది సమాధి. So the sand which was brought in earlier, it was sifted through because it was very rough sand. So it was sifted multiple times so that the sand became very, very fine. So that as if not to hurt the Baba's body. That was a sentiment kind of a thing that time. So as if not to hurt the body, the sand was made so smooth by repeated sifting of the sand. And then the first one to pour that sand on that coffin box was Meherab, dear Meherab. తర్వాత మణి ఒక్కొక్కటి పట్టుకెళ్ళి Then Mani. ఈ జల్లించినంతా పోసారు. తర్వాత మేము పట్టుకెళ్ళి మిగిలింది 5 అయ్యాక ఈ మామూలుగా ఉండేది మేము గవేళాలతో పట్టుకెళ్ళి సమాధులు పోసాం ఒక్కొక్కళ్ళే. So one after the other, few Mandali members they put the sand. Then after that, we all volunteered to put that sand inside the samadhi, which what the sifted sand was put into the samadhi. ఇప్పుడు ఇలా తోసుకోవడంలో అయిపోతుందని మొత్తం దీనికి కూడా ఒక లైన్ పెట్టి గవేళ ఇలా అందివ్వడం, ఒకళ్ళు అలా పోసేస్తాడు, మళ్ళీ గవేళ తిరిగి వస్తాడు, అలా చైన్ సిస్టంలో పెట్టి. So we all carried that sand in a chain system. So immediately to hasten the process, we all volunteered. One after the other, we put that sand into the samadhi. ఆ విధంగా సమాధి క్లోజ్ అయింది. దాని మీద ఫ్లవర్స్ పెట్టారు. మేమందరం సాయంకాలం ట్రైన్ బయలుదేరి వచ్చాం. తర్వాత దాని మీద ఇటలీ నుంచి రాయి తీసుకొచ్చి 6 months తర్వాత 4 months తర్వాత దాని మీద వేసి కూర్చారు. ఆ విధంగా. So that's how the crypt was closed finally. That evening we started back to our villages. So after a few months after that, actually finally Italian marble was brought, and then the crypt was completely permanently closed. So we all witnessed that on that day. అందరికీ ధన్యవాదాలు. బాబా కాంటాక్ట్లో రావడం అన్నా, బాబా ప్రేమలో పడడం అన్నా, ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్న ఒక పాపం దానివల్ల బాబా దర్శనం లభించింది. బాబా దగ్గరికి వచ్చాక ప్రేమ, శాంతి, ఊరట, హామీ అన్నీ ఒకే చోట ఫ్రీగా దొరికి చోటు బాబా దగ్గరే. ఆయన సమక్షంలో, ఆయన ప్రేమలో అవి జీవిస్తూ ఉన్నాం. నాకు 90 years కర్రా బుర్రా లేకపోయినా కాలక్షేపం చేస్తున్నాను. ఆయన గ్రేస్ అంతకు బాబా బ్లెస్సింగ్స్. నమస్కారం. So I'm 90 years old. So without stick in the hand, I'm still able to conduct myself. I attribute all this to Baba's loving presence, darshan I had with him, the time I spent with him. In his remembrance, I am spending my time. So he earlier said that if once a person leaves this world, people should say that, oh, is he gone? Oh, we miss him, like that. No, they should not say that, oh, he's gone forever, happy. So we should అయ్యో పోయాడా అన్నట్టుగా ఉండాలి కానీ అమ్మయ్య పోయాడు. live a life like that people miss you. So that for leading that kind of a life, the love of Baba, the remembrance of Baba really gives us a lot of that courage. And I'm very happy that you all gave me opportunity to share these things. And normally మీరు చెప్పలేదు ఇవాళ, మీరు లొంగలేదు, కొంగలేదు, వంగలేదు అనేది. So I am taking a little bit liberty because I heard him speaking several times. He normally closes in a poetic way.
He says that in all these years of my loving memory of Baba, because of his association in my early age, I I never surrendered or submitted to anything. I never swelled in pride, nor drowned in dejection during my life with Baba. Thank you, Jai ఎవరికి Baba. వంగలేదు లొంగలేదు వంగలేదు, లొంగలేదు, పొంగలేదు పొంగలేదు, పొంగలేదు. పొంగలేదు. Yes. Yeah, that's beautiful. Thank you, folks. శర్మ గారికి అరేంజ్ చేసిన ప్రకాష్ గారికి శ్రద్ధతో విన్న మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు. అవతార్ thank you. మెహర్ బాబాకి. Thank No, you. wonderful, Baba. I mean, stories. And Satyanarayana Garu, thank you so much. And Sharma Garu, beautiful. It is just a great translation. I don't know whether you are saying beautiful because I have a little foreign tongue. My accent is different. I don't know my the other American brothers and sisters whether they could follow what I was speaking. I hope they did. Betty, what do you say? Yes, I thank you. I understood it very well. Thank you so much. Beautiful, Beautiful. beautiful English and beautiful presentation. Thank you, Baba. And Thank we you, look Jai forward Baba. to more stories from him. And we'll come up with a date and we'll take it from there. And thanks, everybody. It's been wonderful to you, see Baba. you. Thank you, Yeah, Prakash. Jai Baba. జై బాబా Jai జై Baba. బాబా. Jai Narayan Garu. Jai Prakash Garu. Jai Baba. Yeah, thank Jai you. Baba. Thanks. Jai Baba. Andarki Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. I Jai enjoyed your Baba. hand and arm movements too. By the way, Thank this you. talk has been coming to you from Meherabad straight with Baba's blessings. Yeah, Great. Thank we're you. all in Meherabad here. Yeah, Jai Baba. Jai Baba. Thanks, folks. You can stop the recording now. Thank you. Thanks, Betty, if you can, or Honey Bunny, if you can.